Good morning, all. Uh, Here today we will discuss about sequencing of the processes. We'll consider few more examples. Now here, if you see the sequence over here, that is A minus B plus A plus B minus. That means the first process is retraction of this first cylinder. That is, we want the travel of this rod end from 1s2 to 1s1. Then we need B plus, means rod end of this cylinder B should travel from 2s1 to 2s2. Then A plus means this rod end should travel from 1s1 to 1s2, and after this third process this rod end of cylinder B should travel from 2s2 to 2s1, and then one cycle will get complete, and after that the system will go for the next cycle right from A minus. That means the rod end of cylinder A will travel from 1s2 to 1s1. So this is how one cycle, after completion of one cycle, system will go for the second cycle. Okay, and the system will continue number of such cycles because of feedback mechanism. Now how we are taking a feedback? We are taking a feedback mechanically, means with or by using contacts. Contacts means a contact in between this rod end and this roller lever. That means whenever this rod end presses this roller lever, this valve becomes active and it will send the air to the next component. So this is how we are taking the feedback mechanically, and we are going for the next cycle and next process. That means here we are making the system as a closed system, and we are taking feedbacks from one process, or we can say we are considering a feedback of completion of one process, and we are using that particular feedback for starting the next cycle. So here you can see this is the one process in the step displacement diagram. Okay, so after completion of first process, uh, we are taking feedback from that point, and we are giving that signal to the next component, because of which this process will start and it will end here. After ending this process, we are taking a feedback and we are utilizing that to start the next process over here, and from that component the process will start and here it will end. Then after completion of that process, we are taking a feedback from this position and we are giving it for the next component, and this is how the next process will start. And this after this completion of process, and after completion of one cycle, from here we will be taking feedback from this position, and we can give a feedback over here in order to start with the next cycle. Okay, so that is how we are will be taking a feedback signal, and we are implementing it for the next component. Okay, now here we will discuss about this sequence, how to get this sequence, because in the last example we have discussed about simple processes, that is A plus B plus A minus B minus. The initial condition was A minus and B minus for these cylinders. Okay, because initially we want to show, or at the start of the cycle we want to show this A plus with respect to cylinder A and B plus with respect to cylinder B. That means as we want to show extension of both cylinders should be in retracted condition. That is what the initial condition. Now here you can see, first we want to show retraction for this cylinder A, and for that sake only we are keeping this cylinder in extended condition. Then with respect to cylinder B, the first output is B plus, so that's why in order to show extension of the cylinder B,
we are keeping this in retracted position. Okay, so we are just taking care that the rod end will remain at 2s1 position. Okay, so this is how we have to take care about the initial conditions for both the cylinders, and as per that condition of the cylinder we have to connect the components. Okay, that means we have to go from the top to bottom. Okay, we cannot start from the bottom and we cannot go at the top. ओके, जर आपल्याला सिस्टीम डिझाईन करायची असेल और सिस्टीम सर्किट ड्रॉ करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला टॉपपासूनच स्टार्ट करायला हवं आहे. व्हॉट इज इनिशियल कंडिशन दॅट वी हॅव टू ऑब्झर्व इट ओवर हिअर इन द सिक्वेन्स, अँड आफ्टर ऑब्झर्विंग अँड फाइंडिंग द initial condition for the cylinders, we can decide which block should be in connection with the cylinder. Okay, then as this block is in connection with this cylinder, what will be the status of the lower level components, and accordingly we have to decide which block should be in connection with the next component for this lowest level component. Okay, and that will depend upon what is the position of this rod end. Okay, that means here we can see the rod end is initially at 1s2 and rod end of cylinder B is initially at 2s1. That means the limit switches placed at 1s2 and 2s1 will be in press condition. Okay, and those will be initially active as in press condition, and the limit switches which are placed at this 1s1 and 2s2 will be unpressed. Unpressed means inactive. Inactive means the air cannot come out from that or from those components. Okay, so that is the meaning of this pressed and unpressed, active and inactive. So here it is clear to you now. 1s2 limit switch and 2s1 limit switch will be in press condition. The limit switch 1s1 and 2s2 will be unpressed. Unpressed means inactive. Okay. Now how to draw the circuit diagram, that I will tell you now for this system, for this sequence. uh, Initially we want to show a minus, that means this should be shown as initially extended आणि हा initially retracted असा draw करायचा. Okay, after deciding the position for this cylinder or condition for this cylinder, we have to decide which component we have to draw over here in order to control that cylinder. Now, if there is a single acting cylinder, then in that case we will be in need of a valve, a directional control valve, which is having only one or single input on a single output port, or single output, or we can say the single port on the output side in one block. Okay, एका block मध्ये किती ports आहेत, that is the number of the output ports or the ports on the output side. ओके, आता या केसमध्ये किती आहेत, एका ब्लॉकमध्ये दोन पोर्ट्स आहेत, मीन्स आउटपुट साईडला दोन पोर्ट्स आहेत असं म्हणा, की दोन पोर्ट्स आउटपुट साईडला आहेत असं आहे. or we can say two output ports are there for this wall. Okay, because हा कंप्लीट जो वॉल दिसतोय त्याचा आपण फक्त इंटरनल ब्लॉक स्ट्रक्चर काढलेला आहे. आपण केसिंग ड्रॉ केलेलं नाही. केसिंगचं कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा आपण एका कुठच्या तरी एका साईडने लेफ्ट और राईट साईडने जेव्हा प्रेशर अप्लाय करतो तेव्हा लेफ्ट और राईट ब्लॉक ॲक्टिव्ह होतो. That you know already. So whenever we are connecting this cylinder with this 5x2 valve, we have to check how many ports are there for the cylinders. Single port असेल, इथे स्प्रिंग असेल, that means it's a single acting cylinder. मग त्या केसमध्ये आपल्याला 3x2 वॉल किंवा 2x2 वॉल ते कन्सिडर करायला हवं आहे, और ॲटलिस्ट अँड वॉल or wall. Okay, but as there are two ports for the cylinder, we have to consider 4x2, 4x3, 5x2, 5x3. Okay, these many directional control valves can be considered or can be connected with this cylinders. Now these are two double acting cylinders. Okay, now हा इनिशियली एक्सटेंडेड आहे. इनिशियली एक्सटेंडेड आहे मीन्स काय करायला लागेल,
इनिशियली एक्सटेंडेड आहे मीन्स आपल्याला असा ब्लॉक याच्याशी कनेक्ट करायला लागेल ज्याचा पर्पज हा ही पोझिशन मिळवण्यासाठी असेल. ओके, मीन्स हा इनिशियली एक्सटेंडेड आहे मीन्स आपल्याला ह्याच्यातला असा ब्लॉक फाइंड आउट करायला लागेल जो आपल्याला एक्सटेंशन देईल. Because this is the initial condition. The flow should be like this. Okay, that means there should be pressure from active pressure from the left side of the piston, then only the rod end will remain in this position. जर आपण राईट साईडला जर प्रेशर दिला तर तो या पोझिशन या कंडिशनमध्ये राहणारच नाही. And for that sake only we must consider the thing that there should be active pressure on this side, then and then only it will remain in this position, in this condition, in extended condition, because we want to achieve a minus whenever we press the push button. ओके, हे जे पुश बटन आहे हे प्रेस केल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट आउटपुट मिळवायचं आहे किंवा आपल्याला फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करायची आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो असा कोणता ब्लॉक आहे? येस, दिस लेफ्ट ब्लॉक gives extension for the cylinder and this right side block gives retraction for the cylinder. मग extended condition मध्ये आहे आणि what I said, there should be active pressure on this side of the piston, means we want to connect this left side block, then and then only it will remain in extended condition. So we are connecting this left side block and here you can see clearly that is the air which is coming from this air service unit. You can see the red color, it is coming at this port 1 for the 5x2 wall. Then it will definitely go inside the cylinder, it will hold that pressure, it will apply the pressure on the left hand side, and because of that there won't be any change in case of the status of this cylinder. Okay, मीन्स या साईडला जी एअर येते त्याच्यामुळे काही डिफरंट प्रोसेस होणार नाही आहे. हा सिलेंडर जो जसा आपल्याला हवा आहे इनिशियल कंडिशनमध्ये तसाच राहणार आहे. अँड या साईडला जर सपोज काही थोडीफार एअर असेल देन इट विल come out and it will be exhausted to the atmosphere through this line. Okay, in the left side block. So I think you have understood why we have connected this left side block and why we haven't connected this right side block. Okay, right side block logic इकडे आहे ते मी इथेच explain करेन. Now whenever we want to show retraction, we have discussed many times that whenever we want retraction we have to pressurize this wall 5x2 wall from the right side. Okay, then and then only the connections will get shifted to the right side block and the air will pass as per the internal structure for the block. Okay, means right side ने air आत जाईल आणि left side ने air बाहेर येईल. मीन्स काय होईल, राईट साईड कडून ॲक्टिव्ह प्रेशर असेल पिस्टनवर आणि लेफ्ट साईड कडून निगेटिव्ह प्रेशर असेल. ओके, इट्स लाईक निगेटिव्ह प्रेशर मीन्स काय होणार आहे, इकडचं प्रेशर रिलीज होत जाणार आहे बिकॉज 5 बार टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर 5-6 बार टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स या प्रेशर डिफरन्समुळे अँड राईट साईडकडून 6 बार प्रेशर असल्यामुळे एअरचा कॉम्प्रेस्ड एअरचा the piston has to move on the left side. Okay, so for that case we have to apply the pressure on the right hand side for this 5x2 wall by using the same structure that we have discussed in the last example. Okay, तर लास्ट एक्झाम्पलमध्ये काय होतं, सो हे स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला प्रत्येक सिस्टीममध्ये लागणार आहे. ओके, 1 3x2 वॉल विथ पुश बटन, मॅन्युअल कंट्रोलसाठी हे पुश बटन आहे, never forget this, and wall is there just to activate and automatically deactivate or unpressurize the side for the wall. Okay, means whenever we apply the pressure on this side of this wall in order to get A minus means कुठच्याही साईडला असेल, जेव्हा आपल्याला A प्लस मिळवायचं आहे तेव्हा आपण
या लेफ्ट साईडला प्रेशर अप्लाय करणार. जेव्हा ए मायनस फर्स्ट मिळवायचं आहे त्यावेळी आपण राईट साईडला प्रेशर अप्लाय करणार. बट पुश बटनने प्रेस करून जो आपण इथे प्रेशर अप्लाय करणार आहोत, फॉर दॅट सेक the air is going through this end wall, and end wall is helping to unpressurize this side as soon as we are going for the second process. Okay, or before, or we can say, लक्षात आलं नसेल तर हे वाक्य व्यवस्थित आहे का. This end wall helps to unpressurize this side before applying pressure on the other side. ओके, मीन्स लेफ्ट साईडला जेव्हा मला प्रेशर अप्लाय करायचं आहे त्याच्या आधी, त्या मोमेंटच्या आधी मला ही साईड अनप्रेशराइज करण्यासाठी और इनएक्टिव्ह करण्यासाठी मला अँड वॉल हेल्प करतोय. हाऊ? बिकॉज देर इज अ लॉजिक 100 और 010. ओके, for the truth table for the logic and gate. Okay, so here जेव्हा दोन्ही ॲक्टिव्ह असतील त्याच वेळी प्रेशर अप्लाय होईल. 2s1 लिमिट स्विच जेव्हा इनॲक्टिव्ह होईल त्यावेळी हा प्रेशर इनॲक्टिव्ह होईल. ओके, प्रेशर रिलीज होईल या साईडचा. सो हिअर first we were discussing about which block should be in connection with the cylinders initially. Okay, so this is about first cylinder. Now we'll discuss about second cylinder. See, this is initially retracted, means rod end is at 2s1, piston is on the extreme left side. Okay, now after starting this supply of the air, there should not be any change in case of the status of the piston or the rod end. Okay, means हा piston जो आहे तो राइट साइडला येता कामा नये और रॉड एंड जो आहे तो 2s1 to 2s2 जाता कामा नये. So that is what, as the condition, as the required condition is like there should be uh, there should be air on the right hand side of the piston, and air from the left hand side of the piston should exhaust into the atmosphere. Okay, in order to hold it on the extreme left side inside the cylinder, we must think about such a block out of this left and right block which will help to get this position. Okay, left side चा block काय करतोय, it helps us in getting extension, means rod end should be here or rod end will come here at this position. Now what about this right side block? The right side block will come to the left hand side as soon as we are activating this block. Okay, means we have to connect this right side block with the cylinder. Okay, हे जे मी इंटरनल कनेक्शन्स दिलेत ते इथं फिक्स्ड असणार आहेत. Okay, so no need to just you have to remember the connections, that is one to left, one to right, आणि दुसरा जो आहे तो पॅरलली कनेक्ट करायचा. ओके, बट रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये, दॅट इज अ सेम वे. ओके, सेम वे इकडे आहे. सो दॅट इज अ मेथड टू ड्रॉ दी इंटरनल कनेक्शन्स फॉर दी 5x2 वॉल. ओके, सो राईट साईडचा ब्लॉक कनेक्ट करायचं आहे तर फिक्स झालं. जर इनिशियली एक्सटेंडेड असेल तर लाईक दिस वी शुड कनेक्ट दिस लेफ्ट साईड ब्लॉक. ओके, सो हे फिक्स झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हां, now we have to decide what is our required process. A minus, A minus means we want to pressurize the right side of the wall, and then only the connections will get shifted to the right side block, and then we will get the retraction for the cylinder. Okay, then B plus, B plus means we have to activate this or we have to pressurize this left side of the wall so that we will get extension for the cylinder. Now third is A plus. A plus means after getting this extension, we have to take a feedback from this position to S2 position, and we have to utilize it to apply the pressure on the left hand side of this cylinder, sorry, left hand side of this 5x2 DCV directional control wall in order to get A plus after B plus. Means B plus च्या position वरून feedback घेतोय आपण, 2s2 कडून feedback घेतोय. We are applying it, will be applying it to the left hand side of this wall,
and then because of that it will come to here, this rod end which has gone to 1 is 1 after completion of first process. जो 1s1 ला गेला आहे तो आपल्याला 1s1 वरून 1s2 ला आणायचं आहे by using or by applying pressure on the left hand side of this DCB after B plus. Okay, so that A plus मिळालं की rod end will come at this 1s2 and 1s2 ला येणार means काय होणार आहे 1s1 unpress होईल 1s2 ला आल्यानंतर काय होईल 1s2 has to give feedback to get B minus means we have to pressurize the right side. Okay, so this is how we are deciding which side should be pressurized and at what time we have to pressurize. Okay, so हे logic झालं कोणती side कधी pressurize करायचं ते. Now we will discuss about which limit switch should be used for which side for the DCBs. Okay, now the first process is A minus. I'm just telling you about how to go for this system design. Okay, first process is A minus. So this triggering circuit, I call this as a triggering circuit. हे कुठच्या book मध्ये दिलेलं नाही आहे, but we just call केलं because everywhere we need this. So triggering circuit हे इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक केस मध्ये पण येतं, इलेक्ट्रोहायड्रॉलिक मध्ये ऑब्विसली येणार, सेमच आहे इलेक्ट्रोहायड्रॉलिक आणि इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक आणि इलेक्ट्रोहायड्रॉलिक मध्ये एकच डिफरन्स आहे ते वर्किंग फ्लुइड मीन्स इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक मध्ये आपण कॉम्प्रेस्ड एअर यूज करतो आणि इलेक्ट्रोहायड्रॉलिक मध्ये आपण प्रेशराइज लिक्विड यूज करतो. ओके, सो त्या केसमध्ये आपल्याला ट्रिगरिंग सर्किट मिळेल आणि PLCच्या केसमध्ये सुद्धा आपल्याला एक ट्रिगरिंग सर्किट लागतं दॅट विल हेल्प टू गेट दी first output in the cycle. Okay, so this will be the triggering circuit and this will be the components of that circuit. Now the first one is a thing or component which we can control manually. So this is a push button on the left hand side of the wall. So whenever we press this, the connections will get shifted to this one, you know already because of the casing. Then this is about AND wall, and to other component of the AND wall there should be an active input, and that should come from the active wall, or we can say the pressurized wall or pressed wall. Okay, I'm saying this as a pressed wall. Why? Because हा जर प्रेस्ड नसेल, रोलर लीवर प्रेस नसेल त्याच्यातून इनपुट इथे कंटिन्युअस येणार नाही आहे. ओके, so it should be pressed. Now whenever we use a triggering circuit, we are just having one logic. जर जेव्हा आपण एक फर्स्ट सायकलच्या फर्स्ट आउटपुटला जातो तेव्हा आपल्याला जस्ट कुठेतरी कन्सिडर करून चालायचं की येस वी हॅव टू गो फॉर दी सेकंड, we have to go for second cycle, third cycle, fourth cycle, means number of cycles आपल्याला अचीव करायचे. नाउ जर आपल्याला नंबर ऑफ सायकल्ससाठी जायचे तर त्या केसमध्ये we have to just decide that one cycle is over and now from here we have to go for the next cycle. Okay, now याचा मीनिंग असा की लास्ट सायकल जे आहे, लास्ट प्रोसेस जी आहे बी मायनस झालेल्याचा फीडबॅक आपल्याला या ट्रिगरिंग सर्किटमध्ये यूज करायचा आहे. मीन्स लास्ट प्रोसेसचा फीडबॅक और एक सायकल कंप्लीट झाल्याचा फीडबॅक आपल्याला इथे युटिलाइज करायचा आहे. मीन्स बी मायनस इज द लास्ट प्रोसेस, बी मायनस झालं मीन्स रॉड एंड 2s2 to 2s1 शिफ्ट झाला. मीन्स 2s1 लिमिट स्विच मीन्स इथे जो लिमिट स्विच असेल 2s1 पोझिशनला तो प्रेस होईल रॉड एंड जेव्हा तिथे येईल तेव्हा. मीन्स इथे सायकल कंप्लीट होते. मीन्स तो लिमिट स्विच आपण इथे यूज करू शकतो. ओके, सो हियर हा यूज केला आणि त्याच्यामुळे इथे प्रेशर आला 2s1 मुळे. प्रेशर आल्यानंतर काय होणार आहे, जेव्हा आपण हा पुश बटन प्रेस करू त्यावेळी एअर 3/8 या वॉलकडून इथे येईल. अँड कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. अँड कंडिशन काय 1 1 1.
ओके, मीन्स इथून कम्प्रेस्ड एअर आउट होईल अँड दॅट विल बी अप्लाइड ऑन दी राईट हँड साईड. मग एक लक्षात घ्या, इथे जी राईट साईडला येते, लेफ्ट साईडला येते, इथे लेफ्ट साईडला येते, इथे राईट साईडला येते, ही एअर सिलेंडरमध्ये जात नाही. सिलेंडरमध्ये कोणती एअर जाते, जी इथून येते रेड कलरमध्ये तुम्हाला दिसेल, इथे येते आणि इथून डायरेक्टली आत जाते. इथून 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 इथे आत, तसंच या केसमध्ये इथून 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 आत. ओके, सो दिस इज हाऊ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द साईड रिक्वायर्ड साईड्स ऑफ द वॉल. ओके, सो हे कळलं आपल्याला. लास्ट प्रोसेस आहे लास्ट प्रोसेस आहे बी मायनस, मीन्स 2s1ला रॉड एंड येणार, मीन्स 2s1 प्रेस होईल. So that whenever we press this push button, air इथे येईल and we can activate this right side block. Connections will get shifted to this right side and there will be pressure on the right hand side and या साईडची एअर रिलीज होईल, atmosphere मध्ये जाईल. So that rod end of cylinder A will start moving towards 1s1. नाव एक कन्सिडर करा की 1s2 वरून सुटला आणि इंटरमिजिएट पोझिशनला आहे रॉड एंड. सो हाऊ इट विल गो टू दिस, how it will go to this sorry uh, okay, so it has reached in the intermediate position. एक fraction of second मध्ये तो rod end because of 6 bar pressure it moves from 1s2 to 1s1. It will go in a fraction of second. तो आपल्याला दिसणार पण नाही, तो हळूहळू ट्रॅव्हल करतो. बट जस्ट कन्सिडर दॅट इट्स इन द इंटरमिजिएट पोझिशन अँड ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स 1s1. त्या केसमध्ये ज्या मोमेंटला दिस रॉड एंड इज लिव्हिंग द पोझिशन, okay, when this rod end is leaving this 1s2 position, 1s2 limit switch will get unpressed. Unpressed means हा कुठेतरी unpressed होईल आणि या साईडला प्रेशर रिलीज होईल, या साईडचा प्रेशर रिलीज होईल. ओके, and then it will come, the rod end will come to 1s1 position. So now 1s1 limit switch will get pressed. Okay, now that's a feedback. Pressing of limit switch 1s1 is a feedback of completion of process A minus, and we can utilize that feedback for the next process to start the next process. So 1s1 kadun, so here you can see from 1s1 limit switch we can apply pressure on the left hand side of the wall, and because of that, see, या साईडला प्रेशर अप्लाय करायच्या आधीच या साईडचा प्रेशर रिलीज झाला. कधी, जेव्हा रॉड एंड सिलेंडर एचा रॉड एंड 1s2 टू 1s1 ट्रॅव्हल करत होता, त्याच मोमेंटला या साईडचा प्रेशर रिलीज झाला. अँड वेन एव्हर इट रिचेस टू 1s1, बिकॉज ऑफ दिस 1s1 this pressure will be applied on the left hand side. सो काय होणार आहे, ही जी कनेक्शन्स आहेत इनपुट आणि आउटपुट साईडला, ते लेफ्ट साईडमध्ये, लेफ्ट साईडच्या ब्लॉकमध्ये शिफ्ट होतील, and because of that that cylinder will move towards 2s2. Okay, now as it is going towards 2s2, so see, जसं मी इकडे डिस्कस केलं तसंच आहे. Whenever this rod end is leaving this 2s1 position, this 2s1 limit switch will get unpressed and we are keeping this in press condition. हा आपल्याला नंबर ऑफ सायकल्स अचीव करण्यासाठी प्रेस कंडिशनमध्येच ठेवायचं आहे. सो कन्सिडर करा की 20 मिनिटासाठी चालू ठेवला. ओके, आणि हे आपल्याला मुवमेंट आहे ती एका सेकंदात मिळतो. ओके, कन्सिडर करा. सो प्रेस केल्या केल्या एका सेकंडमध्ये काय होतं आहे, ए मायनस मिळाला. देन ए मायनस मिळाल्यानंतर पुढच्या सेकंदाला काय झालं, फीडबॅक घेऊन इथे आला आणि इथून बी प्लस ए मायनस मिळाल्यानंतर बी प्लस मिळाला. सो 2 सेकंड झाले. त्याच्यानंतर काय झालं, हा जेव्हा इथे जातोय त्यावेळी हा 2s1 अनप्रेस झाला. 2s1 अनप्रेस झाला मीन्स काय झालं, या साईडला एअर येणार नाही. अँड बिकॉज ऑफ दॅट the air which we have used to apply pressure on the right hand side of this wall, that will get released through this side. हा इकडे कनेक्टेड असेल आणि इथून ॲटमॉस्फिअर मध्ये एक्झॉस्ट होईल थ्रू दिस राईट साईड ब्लॉक. कारण हा 2s1 अनप्रेस झाला. 2s1 अनप्रेस झाला मीन्स काय होणार आहे, कनेक्शन्स विल शिफ्ट टू द राईट साईड ब्लॉक, आणि राईट साईड ब्लॉकचं नेचर काय आहे, एक्झॉस्ट एअर इन टू द ॲटमॉस्फिअर विच इज प्रेझेंट ऑन द आउटपुट साईड. आउटपुट साईडची जी एअर आहे
ती ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक्झॉस्ट करायला राईट साईड ब्लॉक हेल्प करतो. मीन्स या साईडची सगळी एअर काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. या साईडची सगळी एअर मीन्स कुठची, या साईडची सगळी एअर ती पाठीपाठी येणार, पाठीपाठी येणार, प्रेशर डिफरन्समुळे खाली येणार, बिकॉज इकडे 1 बार आहे आणि इकडे 6 बार आहे अराउंड. सो हिअर ही साईड अनप्रेशराइज होईल, या साईडचा प्रेशर रिलीज होईल. अँड whenever whenever this rod end of cylinder B reaches to 2s2, 2s2 limit switch press होईल. आता 2s2 limit switch press झाला means काय, B plus process complete झाला. So we have utilized this limit switch 2s2 on the left hand side. Okay, means याचा राईट साईडचा ब्लॉक कनेक्ट केलेला आहे एअर सर्व्हिस युनिट बरोबर आणि राईट साईडचा ब्लॉक इथे लेफ्ट साईडला कनेक्ट केलेला आहे. मीन्स जेव्हा कधी रॉड एंड ऑफ सिलेंडर बी इज कमिंग टू 2s2, 2s2 विल गेट प्रेस टिल दॅट मोमेंट. 2s2ला आत्ता सर्किटमध्ये जे दिसतंय आपल्याला 2D मध्ये, ओके, पेपरवर जे काही दिसतंय त्याच्यानुसार हा रॉड एंड कुठे 2s1ला आहे. 2s1ला आहे मीन्स फक्त 2s1 लिमिट स्विच आपण प्रेस कंडिशनमध्ये दाखवू शकतो. पण ती फ्युचरमधली गोष्ट आहे. रॉड एंड जेव्हा कधी 2s2ला येईल तेव्हा हा प्रेस होईल. मीन्स तेव्हाच्या गोष्टी आपण आत्ता दाखवण्यात अर्थ नाही आहे. मीन्स ती सर्किट डायग्राम रॉंग असेल आपली. ओके, सो हिअर आपण ही सिस्टीम सगळी जी ड्रॉ करतोय ते बिफोर प्रेसिंग दिस पुश बटन, मीन्स आपण पुश बटन प्रेस करत नाही आहोत, या कंडिशनवर आपण ही ड्रॉ करतोय सगळी सिस्टीम. ओके, आणि आपण जे कोणते कंपोनंट्स कनेक्ट करतोय ते कशाच्या बेसिसवर करतोय, ते आपण एक कन्सिडर करून चालतो की जेव्हा आपण पुश बटन प्रेस करू तेव्हा हे असं होईल आणि तसं होईल. ओके, सो बिकॉज त्याच्याशिवाय आपण लॉजिक पुढे घेऊन जाऊच शकत नाही आणि आपण डिसाईड करू शकत नाही की कोणता कंपोनंट आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे किंवा कुठून फीडबॅक घ्यायचं आहे आणि कुठे द्यायचं आहे. ओके, सो हिअर whenever this 2s2 will get pressed, the connections will shift to left side and the air will go on the left hand side of this controlling wall. And what will happen, हा सेकंड प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर स्टेटस काय असेल या दोन सिलेंडर्सचा, हा एक्सटेंडेड असेल आणि हा रिट्रॅक्टेड असेल. हा रिट्रॅक्टेड असेल ना, तो काय होणार आहे, जेव्हा लेफ्ट साईडला प्रेशर अप्लाय होईल त्यावेळी काय होईल, ए प्लस होईल, मीन्स थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होईल. सो रॉड एंड जो इथे पिस्टन जो इथे गेलेला असेल that will start moving towards right side and the rod end will obviously come towards 1s2. Now see here, जेव्हा rod end जेव्हा a plus process start होईल third process and whenever this rod end leaves 1s1 position and whenever it is moving towards 1s2, then what will happen, हा 1s1 limit switch unpress होईल. unpress होईल means या साईडचा प्रेशर रिलीज होईल and then whenever it reaches to 1s2 position, 1s2 limit switch will get pressed and 1s2 limit switch is getting pressed means a plus means third process आपली complete झाली आहे असा तो feedback. Okay, and that feedback we will be utilizing for starting the last process for the cycle B minus. B minus means movement कशी हवी rod end ची 2s2 to 2s1. How to get that, how to get retraction. If you want to get retraction we have to activate the right side block. And third process चा feedback काही आहे A plus. A plus means काय 1s2 means 1s2 कुठे यूज करायचं आहे, on the right hand side of this wall. Now see, whenever we are using this 1s2, the pressure will be applied on this right side and the rod end will start moving towards 2s1. means काय करणार आहे, तो 2s2 लिमिट स्विच रिलीज करेल. 2s2 लिमिट स्विच रिलीज करेल means या साईडचा जो प्रेशर आहे तो रिलीज व्हायला सुरुवात होईल. and whenever this rod end reaches to 2s1, what will happen, this limit switch 2s1 will get pressed and air will come on this side of the input side of the AND wall and हा तर आपण 20 मिनिटासाठी प्रेस करून ठेवला आहे. सो इथे एअर आल्यानंतर काय होणार आहे, air will be applied on the right hand side of this wall and this is how the second cycle will start. Okay, means आपण काय म्हणतो, एक सेकंड, सेकंड, third and fourth. Okay,
सो एका सायकलला 4 सेकंड्स लागतात आणि 4 सेकंड्स असे 20 मिनिट्ससाठी आपल्याला कन्सिडर करायचे. सो 20 मिनिट्स डिवायडेड बाय 4 सेकंड्स. So that many number of cycles will be completed, and this is because we are keeping this in press condition. Okay, so here you are having no idea about how to consider the components and how to get the feedback from the controlling valves. So for this, just a minute. So here we have completed this circuit diagram. Now we'll see about this step displacement diagram. Now what is this? We have discussed for the last problem also, last example also. That is, this is for cylinder A and this is for cylinder B. Whenever we are going for the first process, that is A minus, uh, 0 1, that is two levels will be there. So from one level it will go to the 0. Okay, from here we can take a feedback, and during first process, cylinder B will be idle. Okay, now after completion of first process we will be taking feedback from that, uh, and will utilize it to start the second process. Okay, so here second process will start, that is of B plus, and during that cylinder A will remain idle. Okay, after completion of second process we will take a feedback from that and we will utilize to start the third process. So third process will start and it will end here. Okay, so after completion of third process, fourth process will start, and during this third process, uh, cylinder B will remain idle. And this is about the giving feedback from the third process to start the fourth process. Okay, and whenever this fourth process starts, cylinder A will remain idle. Okay, and after here we must take a feedback from this position and we should implement over here to start the first process of the next cycle. Now this is about this sequence, this processes, four processes we are controlling for the pneumatic system, and you will get some idea if you draw this circuit again in your notebook, how to decide the components in order to get the feedbacks from the uh, processes and implement it for starting the next process. Okay, now we'll see about next example. Now this, first we have to discuss about what is the meaning of this representation. That means this first two processes have shown in the bracket, and then last two processes are out of the bracket. The bracketed processes represents that these two processes will start at the same time and will end at the same time. Okay, provided the stroke length for the same for both the cylinders is same. That means या ज्या दोन प्रोसेसेस आहेत त्या एकदम स्टार्ट होऊन एकदम एंड होणार आहे. ओके, means we can consider this as a one process. Means भलेही ते डिफरंट प्रोसेसेस आहेत, त्या एकदम स्टार्ट होतात एकदम एंड होतात. याचा मीनिंग असं आहे की ग्लोबली आपण त्यांना एक प्रोसेस कन्सिडर करू शकतो, एक टास्क कन्सिडर करू शकतो. मीन्स हाऊ मेनी टास्क आर देअर दॅट वी हॅव टू डिसाइड. ओके, लास्ट सिस्टीममध्ये 4 प्रोसेस होते, 4 टास्क होते. ओके, 1 2 3 4, 4 प्रोसेस 4 टास्क. नाउ हियर 1 2 3 4, that means 4 processes are there, and here how many tasks are there? This is one task because या दोन प्रोसेस एकदम स्टार्ट होऊन एकदम एंड होतात. सो दिस इज वन टास्क. सो फर्स्ट, second and third, so 3 tasks are there. Okay, so here you can represent, one can represent this sequence like this also, that is A B and bracket
plus and then A minus and then B minus. It is mentioned that it's a pneumatic system. So what is done in case of getting these two processes together is this output. You can see here the AND's output is given on one side to start this process. So here that output is divided into two in this way. Okay, now which two processes should be started at the same time? A plus and B plus. So it is given on the left hand side, and this is given on the left hand side of the second DCB. So here this process and this process means A plus process and B plus process will start at the same time. Okay, and as the stroke lengths for both cylinders will be same, means both processes will end at the same time. Okay, हे झालं. Then A minus is the third process. After completion of these two processes or one task, we can take a feedback from any of the position. That is, either we can take a feedback from 1s2 position or we can take a feedback from 2s2 position. So here you can see I have written over here 1s2 or 2s2, and whenever this 1s2 or 2s2 is getting pressed, the connections will shift to the left side and it will go to the right side of this wall. Okay, and because of that the rod end present at 1s2 will start moving towards 1s1. So what will happen? 1s2 will get unpressed, and as 1s2 is getting unpressed, means let's say this one is getting inactive, means काय होणार आहे, ही साइड या साइडचा प्रेशर रिलीज होईल. And whenever this happens, you can see here that will be a useful thing for the for getting a effect from this side. That is, after applying pressure on this side, immediately we will get the output, because he said आपली in time unpressurized होते. So here after completion of the third process, that is after getting pressed, that is after pressing of this 1s1, what will happen? This 1s1, yes, here it is. So 1s1 will get pressed and it will apply pressure on this side. So the rod end has to move on the left side of this. Okay, and because of this the rod end of cylinder B will come towards 2s1. Okay, हा 2s1 ला आला, means again 2s1 प्रेस झाला, means 2s1 प्रेस झाला की काय होणार आहे, परत सेकंड सायकल स्टार्ट होईल. So this is how we can use, or this is how we can divide this to divide this output, and we can apply it at very different processes, so that त्या processes एकदम start होतील आणि एकदम end होतील. Okay, so similarly you can see here A plus, B plus and AB minus. A minus and B minus are starting at the same time and ending at the same time. uh, you can see about step displacement diagram. या दोन प्रोसेस एकदम स्टार्ट होत आहेत, नंतर ही आयडल राहिले, ही परफॉर्म होते, नंतर हे आयडल राहिलं, ही परफॉर्म होते. ओके, देन इथे बघू शकता A minus B minus एका वेळी होत आहेत. नाउ हियर A B plus and A B minus, means A plus B plus एकदम होत आहेत आणि A minus B minus एकदम होत आहेत. सो हियर यू कॅन सी इथून इथे गेला आणि इथून जो डिवाइड झाला आहे तो बी प्लससाठी गेला. त्याच्यानंतर हा जो फीडबॅक आहे तुम्ही जस्ट स्टडी करा. अँड देन 2s2 कडून जो इथे आला आहे तो सप्लाय इथून इथे गेला आणि इथून इथे गेला. ओके, now to start the process of pressurizing this sides of this wall, we can use a same length tubes or same length lines over here. Okay, obviously जर सेम लेंथ असेल तर ऑब्वियसली प्रेशराइज
प्रेशरायझेशन ॲक्टिवली होईल और परफेक्टली होईल. सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस. नाव यू कॅन सी द स्टेप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. इथे फक्त दोनच टास्क आहेत, फर्स्ट अँड सेकंड. ओके, सो फक्त दोनच तुम्हाला इथे प्रोसेसेस दिसतील, दोनच टास्क दिसतील. ओके, सो study this carefully, and if you have any doubt you can ask me this personally. Okay, so thank you.